Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, so now we continue with congruent triangles. Okay, so sebelum ni kita dah tengok untuk similar triangles. Okay, now for congruent triangles, you all can open page 77. Okay, the meaning of congruent triangles, when two triangles have the same shape and size, the two triangles are said to be congruent. Okay, this one adalah same shape and size. Maksudnya bentuk dan saiz yang sama. Kalau similar sebelum ni, dia saiz tak semestinya sama, tapi dia proportionate. Maknanya dia nisbah yang sama. Okay, given the corresponding parts of congruent triangles are always congruent. Okay, awak akan sentiasa jumpa konsep yang ni, CPCTC. Okay, CPCTC, the short form for corresponding part of congruent triangles are always congruent. Okay, so kalau dalam soalan, apa-apa soalan, contohnya soalan proof, awak boleh gunakan short form ni sebab dia memang kita dah tahu dah maksud dia, corresponding parts of congruent triangles are always congruent. Okay, the triangles will have three pairs of congruent of equal lengths or side. The triangles have three pairs of congruent angles. Maksudnya dia akan ada tiga pasangan side yang sama dan tiga pasangan sudut yang sama. Okay, this one for congruent triangle. Okay, try to see example 10. Write a congruent statement for the triangles in the diagram. Okay, so kalau kita tengok kat sini, sudut Q sama dengan sudut T, sudut P sama dengan sudut S, sudut R sama dengan sudut U, and then side PQ equals to TS, side QR equals to TU, and side PR equals to US. Okay, so the solution here is triangle PQR is congruent with triangle STU. So awak kena bezakan yang ni tanda congruent, kalau similar dia cuma yang ni. Dia cuma tanda ni, dia tak ada sama dengan kat bawah. Okay, so similar ni dia melambangkan dia just sama untuk bentuk, tapi saiz dia mesti nisbah yang sama. Kalau yang ni congruent maksudnya sama angle and same size. Kalau yang ni dia equal. Kalau yang tu saja dia equal. So awak kena bezakan antara congruent and similar triangle. Okay, next is congruent triangles theorem. Okay, there are 5 theorems for proving any two triangles are congruent. Again, the congruent statement should be made accordingly to the corresponding sides and angle. Okay, so kita akan bergantung kepada side and angle here for congruent triangles. Okay, so kalau sebelum ni kita dah tengok untuk similar. Okay, similar kita ada 3 theorem which are AA, SSS and SAS. Okay, this one for similar triangles. Okay, for congruent triangles we have about 5 theorems. Okay, first is SSS. Okay, 3 sides of a triangle are congruent to 3 corresponding sides of another triangle. Maksudnya dia dua triangle ni dia mempunyai 3 side yang sama. So awak just consider side. So that's why kita panggil dia SSS, side side side. Maksudnya side yang ni akan sama dengan yang ni. So setiap side dia akan sama. Okay, next we have SAS. SAS means side angle side. Okay, maksudnya side kat sini, angle and then side. Okay, so that's why we call side angle side. Okay, two side and the included angle of a triangle are congruent to the corresponding sides and included angle of another triangle. Okay, so yang ni untuk side angle side. Okay, and then we also have ASA. Okay, ASA, two angles and the included side of a triangle are congruent to the corresponding angles and the included side
of another triangle. Okay, so this one dia consider angle, side angle. So kat sini angle and then side and then you have angle here. Okay, so this one is two angles and included side, maknanya side yang berada antara dua angle. So dia mesti sama. Kalau dua-dua triangle ni sama, so dia adalah congruent. Okay, next we have AAS. Two angles and a non-included side of a triangle are congruent to the corresponding two angles and non-included side of another triangle. So this one angle, side. So AAS. This one also AAS. Okay, so this one for two angles and non-included side, maknanya bukan side yang termasuk dalam angle ni. And then last one is HL. HL means hypotenuse and the leg of a right triangle are congruent to the corresponding hypotenuse and leg of another right triangle. So this one is hypotenuse. Okay, hypotenuse maksudnya dia side kat sini ada, dia bersudut 90 darjah and then dia ada hypotenuse kat sini. So this one hypotenuse and leg of a right triangle. So this one is a leg of right triangle and then this one is a hypotenuse. Okay, so 5 theorem ni kita boleh kata dia congruent triangles theorem. Okay, so you can see example 11 untuk fahamkan lagi congruent triangles theorem. Okay, next is congruent triangle proof, page 80. Okay, this is another important area in geometry subject. Most of the geometry proving are based on the congruent triangle theorem. In addition, the quadrilateral or circle proof may also involve the congruent triangle theorem. Okay, so biasanya dalam geometry dia banyak gunakan proving untuk congruent triangle theorem. Okay, so sebab tu awak kena betul-betul faham untuk congruent triangle theorem. Okay, so saya bincangkan satu example, example 12. Okay, number 1. Given AB similar with ED. Okay, BC equals to EC. Bila dia letak tanda ni, dia maksudnya dia adalah bukan similar, parallel. So kita dah belajar sebelum ni tanda-tanda dalam maths. Okay, so maksudnya kadang-kadang kita tak perlu statekan satu-satu dalam bentuk ayat. Okay, so dah cukup dia letakkan dalam bentuk simbol. So awak kena familiar dengan simbol maths. So kat sini kita boleh baca given AB parallel with ED, walaupun dia tak tulis parallel. Okay, given AB parallel to ED. Okay, BC equal to EC. Okay, AB parallel with ED. Okay, BC equals to EC, maknanya panjang yang sama. Prove that triangle ABC congruent with triangle DEC. So kalau tengok soalan ni, kebanyakan semua digunakan dalam bentuk simbol. Yang ni, okay, kita dah tahu dia adalah triangle ABC. This one triangle DEC. Okay, so awak ada diagram kat sini. Okay, yang ni untuk two proof column. Okay, yang ni kita kena isikan tempat kosong. Okay, dia bagi reason dia given. So given maksudnya awak boleh ambil kat sini BC equals to EC. Okay, so this one is given and then dibagi reason alternate angles are congruent. Okay, alternate angles means that angle ABC, this one, is congruent with angle CED. Yang ni. Ingat tak sudut macam zigzag? Sudut zigzag kita panggil alternate angles. So bila dikata alternate angles are congruent, so awak ambil nilai kat sini. Sudut B akan congruent dengan sudut E. Okay, then dibagi statement angle ACB congruent with angle ECD. Okay, angle ACB, this one kat sini dikata congruent dengan angle ECD. So angle kat sini. Okay, so kita boleh kata reason dia adalah vertical angles are congruent. So awak check balik topik angle, so kita tahu kan kalau sudut bertentangan macam ni dia congruent. Okay, then last one, triangle ABC congruent with triangle
AEC. So the reason is ASA theorem. What is the meaning of ASA? ASA means angle, side angle. So awak tengok kat sini, sebab kita dah ada rajah kat sini, so awak boleh baca kat sini angle sama dengan yang ni. Okay, side yang ni, then angle sama dengan ni. So yang ni adalah angle side angle. Angle side angle. So that's why the reason here is ASA theorem. Okay, so this one adalah contoh proving untuk congruent triangle. So dia sebenarnya dia akan relate dengan topik-topik yang sebelum ni. Contohnya untuk topik untuk topik angle. So awak kena ingat balik vertical angle, alternate angles. Okay, so this one untuk proof. So cuba solvekan untuk soalan 2, 3 and exercise.